QT Ecran. Y revisa el nombre de la empresa de Jamal en los registros públicos. El corazón me lascia con fuerza. Cuando me estaba escribiendo, el día siguiente, mientras mi madre insistía en que volviera al redil, hice una llamada. Descubrí que Jamal había registrado en nuestra empresa bajo un nombre que yo desconocía por completo. Le pez en sin security. Mi apellido. Y que había invertido dinero de una gerencia que nunca mencionó. Cuando confronté a Jamal por videollamada, él suspiró profundamente. Amor. Hay cosas que no te conto. Para protegerte. Jamal no era solo un ingeniero talentoso. Su padre biológico, a quien nunca conoció, era un millonario afroamericano que había hecho fortuna en Silicon Valley y había muerto dejando una herencia millonaria en fideicomiso para que cualquier hecho que demostrara construir desde cero sin ayuda. Jamal había cumplido la condición. Y había usado parte de este dinero para impulsar nuestra empresa, siempre a mi nombre. Pero lo más fuerte vino después. Mi madre empezó a comportarse extraño. Salía al balcón a hablar por teléfono en voz baja. Una tarde, mientras jugaba con Luna, escuché claramente. Sí, ya está aquí. La niña está convencida. Solo necesitamos que firme los papeles del divorcio y transfer todo en nuestro nombre antes de que se honor de la verdad sobre su padre. La verdad sobre mi padre. El más doloroso. Esa noche hackí con ayuda de un amigo de Jamal el teléfono de mi madre. Ali encontró chats con mi padre y mi hermana. Descubrí que el verdadero motivo por el que mi desheredera no fue solo racismo. Mi padre había tenido una hija secreta con una empleada hijos atrás. Una niña de piel oscura. Cuando la madre de esa niña amenaza con contarlo todo. Mi padre usó mi boda con Jamal como excusa perfecta para limpiar la imagen familiar y desviar la atención. Me sacrificaron para salvar su reputación. Y lo peor, esa media hermana. Se llamaba Camila. Tenía 19 hijos. Y vivía en la misma ciudad. Mi madre no había venido por arrepentimiento. Había venido porque mi padre estaba enfermo de verdad. La empresa familiar estaba en quiebra por malas inversiones. Y necesitaban mi dinero, el dinero que Jamal y yo habíamos construido para salvarse. Planeaban obligarme a firmar una cesión usando un testamento falso. Organizamos una reunión familiar en el hospital donde mi padre estaba internado. Invite a mi madre, a mi hermana y a varios miembros de la familia extendida. También invite a periodistas de un canal local que cubría temas de discriminación. Había contactado con ellos días antes sin la bofetada que me dio mi propia madre todavía me arde en la cara wave ecos después. Esa noche. Bajo la lluvia torrencial, el emigrito, si te casas con negro, para mí estás muerta, y yo, con el vestido de novia empapado y el corazón hecho pedazos. Le respondí, entonces estoy muerta, pero voy a vivir de verdad. Me llamo Ana María López. Tenía 24 años cuando conocí a Jamal en la universidad. Él estudiaba ingeniería. Tenía una sonrisa que iluminaba salones enteros y una forma de mirarme que me hacía sentir vista por primera vez en mi vida. Mi familia, de tradición conservadora y orgullosa de su pureza, no tardó en enterarse. Las amenazas empezaron sutiles y terminaron en un ultimátum brutal el día de la boda. Esa misma noche me desheredaron. Mi padre, con voz fría, dijo: no vas a recibir ni un centavo de esta familia. Mi hermana menor, a la que yo crié como una madre, ni siquiera mi mir. Solo mi abuela, des su cama, me apretó la mano y susurró: el amor verdadero siempre vuelve, pero a veces con venganza.
Jamal y nos casamos en una pequeña ceremonia civil. Empezamos desde cero en un diminuto departamento en las afueras. Él trabajaba de día como ingeniero junior y de noche reparaba computadoras. Yo limpiaba casas y estudiaba contabilidad online. Dos hijos después nacían nuestro primer hijo, Mateo. Moreno, con los ojos de su papá y mi sonrisa. Fue el día más feliz. Y también el más duro, porque nadie de mi familia llama. Pasaron los hijos. Construimos una empresa de tecnología de seguridad para hogares. Jamal era brillante. Yo manejaba las finanzas. La empresa creció rápido. Compramos una casa hermosa. Enviamos a Mateo a un buen colegio y tres hijos después. Liga nuestra princesa, Luna. Y entonces, una tarde de tormenta, exactamente 9 hijos después de aquella boda, tocaron a la puerta. Era ella, mi madre, más delgada, con el cabello todo torpemente y una mirada desesperada, que nunca la había visto. Ana, hija, necesito hablar contigo. Es urgente. Intensero la puerta, pero ella metió el pie. Tu padre está muriendo. Y hay algo que debes saber sobre la herencia. ¿Qué herencia? Me habían dicho que no existía nada para mí. La dejé pasar solo, porque Jamal estaba en un viaje de negocios y no quería que los niños vieran una escena. Sentadas en la sala que ella nunca imaginó que yo tendría, mi madre empezó a llorar. Cometemos un error. Tu padre quiere arreglar las cosas antes de morir. Pero hay una condición. Debes divorciar de ese hombre. La empresa familiar solo puede pasar a sangre pura. Sentí que el mundo se me caía. Sangre pura. Después de 9 hijos de silencio. Esa misma noche, mientras mi madre dormía en la habitación de huéspedes, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. No confíes en tu madre. Pregunté por el verdadero motivo por el que nadie supiera. En medio de la habitación, con mi padre conectado a máquinas, sac los papeles. Papa, mamá, vayan a firmar lo que me piden. Pero primero quiero que conozcan a alguien. Camila entró. El silencio fue sepulcral. Mi madre palideció. Mi padre intentó incorporarse, pero no pudo. Esta ecamila dot su hija, la que ocultar durante 20 hijos. Yo no voy a firmar nada. Dijo. Ya transferí mi parte de la herencia que me corresponde porque sí. El abogado de la familia me confirmó que legalmente me debían una porción a Camila y un fondo para víctimas de discriminación racial. Mi hermana intentó gritarme traidora. La silencié con una sola frase. La única traición aquí fue la que ustedes cometieron contra su propia sangre. Climax. Los periodistas grabaron todo. El video se volvió viral en menos de 24 horas. Familia resiste deshereda a hija por casarse con hombre negro. Pero ocultaban una hija afrodescendiente. Las marcas que hacen negocios con la empresa de mi padre empezaron a cancelar contratos. La vergüenza pública fue brutal. Mi madre intentó acercarse a mí llorando en el pasillo del hospital. La detuve con la mano. 9 hijos atrás mi mataste para ti. Hoy yo te entierro para siempre. Jamal liga esa misma noche. Mi abrazo fuerte y me dijo. Lo hiciste. Mi amor. Por ti, por nosotros, por nuestros hijos. 3 meses después, en la fiesta de cumpleaños de Mateo, recibí una carta. Era de mi abuela, que había fallecido 2 semanas antes. Dentro había una nota escrita con su letra temblorosa. Mi niña, siempre sup la verdad sobre tu padre. Por eso te di la bendición este día de lluvia. No fue casualidad que Jamal apareciera en tu vida. Su padre y yo nos conocemos hace muchos hijos. Él me pedía que cuidara de su hijo. El amor verdadero siempre vuelve. Y a veces, trae justicia disfrazada de destino.
Jamal nunca supo que su padre había planeado todo. Yo tampoco sé lo conte. Algunos secretos, después de todo, merecen quedarse en la familia. Hoy vivo en paz. Con mi esposo, mis hijos y mi hermana Camila, que ahora forma parte de nuestra vida. La venganza no fue gritter ni humor. Fue seguir adelante, construir algo hermoso y dejar que la verdad destruyera lo que merecía ser destruido. Y cada vez que miro a mis hijos morenos y felices, sonrío y pienso, valía la pena cada lágrima. La bofetada que me dio mi propia madre todavía me arde en la cara wave ecos después. Esa noche, bajo la lluvia torrencial, ella me gritó, si te casas con ese negro, para mí estás muerta. Y yo, con el vestido de novia empapado y el corazón hecho pedazos, le respondí, entonces estoy muerta. Pero voy a vivir de verdad. Me llamo Ana María López. Tenía 24 años cuando conocí a Jamal en la universidad. Él estudiaba ingeniería. Tenía una sonrisa que iluminaba salones enteros y una forma de mirar que me hacía sentir vista por primera vez en mi vida. Mi familia, de tradición conservadora y orgullosa de su pureza, no tardó en enterarse. Las amenazas empezaron sutis y terminaron en un ultimátum brutal el día de la boda. Esa misma noche me desheredaron. Mi padre, con voz fría, dijo, no vas a recibir ni un centavo de esta familia. Mi hermana menor, a la que yo crié como una madre, ni siquiera mi mir. Solo mi abuela, des su cama, me apretó la mano y susurró. El amor verdadero siempre vuelve. Pero a veces con venganza. Jamal y yo nos casamos en una pequeña ceremonia civil. Empezamos desde cero en un diminuto departamento en las afueras. Él trabajaba de día como ingeniero junior y de noche reparaba computadoras. Yo limpiaba casas y estudiaba contabilidad online. 2 años después nació nuestro primer hijo, Mateo. Moreno, con los ojos de su papá y mi sonrisa. Fue el día más feliz. Y también el más duro, porque nadie de mi familia lama. Pasaron los años. Construimos una empresa de tecnología de seguridad para hogares. Jamal era brillante. Yo manejaba las finanzas. La empresa creció rápido. Compramos una casa hermosa. Enviamos a Mateo a un buen colegio y, 3 años después, liga nuestra princesa, Luna. Y entonces, una tarde de tormenta, exactamente 9 años después de aquella boda, tocaron a la puerta. Era ella, mi madre, más delgada, con el cabello todo torpemente y una mirada desesperada, que nunca la había visto. Ana, hija, necesito hablar contigo. Es urgente. Intensero la puerta, pero ella metió el pie. Tu padre está muriendo. Y hay algo que debe saber sobre la herencia. ¿Qué herencia? Me habían dicho que no existía nada para mí. La dejé pasar solo, porque Jamal estaba en un viaje de negocios y no quería que los niños vieran una escena. Sentadas en la sala que ella nunca imaginó que yo tendría, mi madre empezó a llorar. Cometemos un error. Tu padre quiere arreglar las cosas antes de morir. Pero hay una condición. Debes divorciar de ese hombre. La empresa familiar solo puede pasar a sangre pura. Sentí que el mundo se me caía. Sangre pura. Después de 9 años de silencio, esa misma noche, mientras mi madre dormía en la habitación de espadas, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. No confíes en tu madre. Pregunté por el verdadero motivo por el que te ecran. Y revisa el nombre de la empresa de Jamal en los registros públicos. El corazón me lascia con fuerza cuando me estaba escribiendo. Al día siguiente, mientras mi madre insistía en que volviera al redil, hice una llamada. Descubrí que Jamal había registrado nuestra empresa bajo un nombre que yo desconocía por completo.
Le Pez and Sons Security. Mi Apolito. YQ había invertido dinero de una herencia que nunca mencionó. Cuando confronti a Jamal por videollamada. El suspiro profundamente. Amor. Hay cosas que no te conto. Para protegerte. Jamal no era solo un ingeniero talentoso. Su padre biológico, a quien nunca conoció, era un millonario afroamericano que había hecho fortuna en Silicon Valley y había muerto dejando una herencia millonaria en fideicomiso para que cualquier hijo que demostrara construir desde cero sin ayuda. Jamal había cumplido la condición. Y había usado parte de este dinero para impulsar nuestra empresa, siempre a mi nombre. Pero lo más fuerte vino después. Mi madre empezó a comportarse extraño. Salía al balcón a hablar por teléfono en voz baja. Una tarde, mientras jugaba con Luna, escuché claramente. Sí, ya está aquí. La niña está convencida. Solo necesitamos que firme los papeles del divorcio y transfer todo en nuestro nombre antes de que se honor de la verdad sobre su padre. La verdad sobre mi padre, el más doloroso, esa noche hackí con ayuda de un amigo de Jamal el teléfono de mi madre. Ali encontró chats con mi padre y mi hermana. Descubrí que el verdadero motivo por el que mi desheredera no fue solo racismo. Mi padre había tenido una hija secreta con una empleada hijos atrás. Una niña de piel oscura. Cuando la madre de esa niña amenaza con contarlo todo. Mi padre usó mi boda con Jamal como excusa perfecta para limpiar la imagen familiar y desviar la atención. Me sacrificaron para salvar su reputación. Y lo peor, esa media hermana. Se llamaba Camila. Tenía 19 hijos. Y vivía en la misma ciudad. Mi madre no había venido por arrepentimiento. Había venido porque mi padre estaba enfermo de verdad. La empresa familiar estaba en quiebra por malas inversiones. Y necesitaba mi dinero, el dinero que Jamal y yo habíamos construido para salvarse. Planeaban obligarme a firmar una cesión usando un testamento falso. Organizamos una reunión familiar en el hospital donde mi padre estaba internado. Invite a mi madre, a mi hermana y a varios miembros de la familia extendida. También invite a periodistas de un canal local que cubría temas de discriminación. Había contactado con ellos días antes sin que nadie supiera. En medio de la habitación, con mi padre conectado a máquinas, sac los papeles. Papa, Mama. Vaina firmarlo que me piden. Pero primero quiero que conozcan a alguien. Camila entró. El silencio fue sepu el cral. Mi madre palideció. Mi padre intentó incorporarse, pero no pudo. Esta ecamila. Su hija. La que ocultar durante 20 años. Yo no voy a firmar nada. Dijo. Ya transferí mi parte de la herencia que me corresponde porque sí. El abogado de la familia me confirmó que legalmente me debían una porción a Camila y a un fondo para víctimas de discriminación racial. Mi hermana intentó gritarme traidora. La silencié con una sola frase. La única traición aquí fue la que ustedes cometieron contra su propia sangre. Climax. Los periodistas grabaron todo. El video se volvió viral en menos de 24 horas. Familia racista deshereda a hija por casarse con hombre negro. Pero ocultaban una hija afrodescendiente. Las marcas que hacen negocios con la empresa de mi padre empezaron a cancelar contratos. La vergüenza pública fue brutal. Mi madre intentó acercarse a mí llorando en el pasillo del hospital. La detuve con la mano. Wave ecos atrás me mataste para ti. Hoy yo te entierro para siempre. Jamal liga esa misma noche. Mi abrazo fuerte y me dijo. Lo hiciste. Mi amor. Por ti, por nosotros,
por nuestros hijos. Tres meses después, en la fiesta de cumpleaños de Mateo, recibí una carta. Era de mi abuela, que había fallecido 2 semanas antes. Dentro había una nota escrita con su letra temblorosa. Mi niña, siempre supe la verdad sobre tu padre. Por eso te di la bendición este día de lluvia. No fue casualidad que Jamal apareciera en tu vida. Su padre y yo nos conocemos hace muchos años. Él me pedía que cuidara de su hijo. El amor verdadero siempre vuelve. Y a veces, trae justicia disfrazada de destino. Jamal nunca supo que su padre había planeado todo. Yo tampoco sé lo conté. Algunos secretos, después de todo, merecen cuidarse en la familia. Hoy vivo en paz. Con mi esposo, mis hijos y mi hermana Camila, que ahora forma parte de nuestra vida. La venganza no fue gritar ni humor. Fue seguir adelante, construir algo hermoso y dejar que la verdad destruyera lo que merecía ser destruido.